بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بالسادة الحضور، أهلا بكم جميعا أولياء الأمور. طبعا النهاردة لقائنا مختلف. لقائنا النهاردة بيتكلم عن لقاء يهم كل أم عندها طفل أو طفلة عنده مشكلات في البلع. النهاردة هيكون معظمه تدريبات عملية. اللقاء هيكون باللغة الإنجليزية مصحوب بالترجمة مع الدكتورة إرهام. هي دلوقتي هتعرف بنفسها وتعرف بألفرو. أتمنى من الأمهات يكونوا عارفين أي سؤال يخص أي نقطة. أنا طبعا سايب المايكات مفتوحة في حالات الطارئة. لو كان السؤال طويل ومعقد الدكتورة هتمنحكم الوقت تتكلموا في الوقت المناسب، لكن الأفضل نكتب كل الأسئلة في التعليقات، والدكتورة مشكورة هتقوم بترجمتها لألفرو وهو هيجاوب عنها. فخلينا نبدأ المحاضرة مع الدكتورة إرهام. اتفضلي دكتورة إرهام. اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أولياء الأمور الأعزاء. المحاضرة النهاردة معمولة خصيصا لكل ولي أمر وولية أمر عندها مشكلة مع طفلها خاصة بالبلع، بغض النظر عن التشخيص الخاص بالطفل. المحاضر النهاردة اللي هيكون معانا هو مستر ألفرو سيبادا. ومستر ألفرو هو عنده خبرة كبيرة في التخاطب، وكمان معاه ماستر في ذوي الاحتياجات الخاصة ودبلومة للبلع من أسبانيا. وإن شاء الله هكون معاكم أنا دكتور ريهام جلال، دكتورة في العلاج الطبيعي، ومعايا دبلومة كمان في البلع ومتخصصة في الأطفال. توكلنا على الله. تفضل ألفرو please. Can you start? Yeah, Riham. Thank you very much, Riham. My presentation in today's intervention in swallowing problems. My name is Álvaro Cepeda. The first is important to see in this slide is important to see what happened with the scientific evidence and the feeding or swallowing problems. Rehab, the translate is automatical or I wait? I will, you have to wait, Albro, till after you finish each slide, I will do the translation, okay? Okay, perfect. In the finish of the slide, yeah? Yes, yes. Okay, perfect. In this slide is important to scientific evidence, and you can see that it's very or many intervention techniques in the meal time or feeding hour or swallowing problems. In this meal time are equally the most effective technique, and two techniques is important to review. First, the oral sensory motor exercise and oral function chewing, the chewing training, and the parent educations. It's important to the parent education because this is why intervention focus on the daily routines with parents has become very important in the treatment of the eating and swallowing problems. It's okay. اوكي. اول سلايد هنا بتقول انه الابحاث بتقول ايه فيما يتعلق بمهارات البلع. بتعتمد على نقطتين مهمين جدا. اول نقطه اللي هي الاورال موتور، يعني المهارات الحركيه الفمويه، وجزء منها مهارات حسيه. تاني نقطه مهارات التشوينج اللي هي المهارات الخاصه بالمضغ. اوكي. وعلى الجزء الثاني ولا يقل اهميه عن اول بوينت اللي هي مهاره تعليم اولياء الامور. ليه النقطة دي مهمة؟ لأنه مهارة الأكل والبلع هي مهارة يومية بيقوم فيها الطفل أكتر من مرة في البيت، فبالتالي تعليم الأهل نقطة مهمة جدا، والأبحاث أقرت أن ده جزء لا يتجزأ من التدخل العلاجي للأطفال. Yes, Alvaro. Okay, perfect. In cerebral palsy, the classification of eating and drinks ability is EDAX. This is a system of classification of drink and eating daily life. EDAX is the rating system that has 5 levels to classify the ability to drink and eat.
It is translated into Arabic and can be found in the web. Level 1, IDAX 1, is a functional child. That is a child with no restriction on eating and drink safely and efficiently. IDAX 2, you prefer, Riham, ear for level? Yes, better. Okay. إيدكس ده نوع من أنواع التقييم والتصنيف اللي اتعمل لأطفال الشلل الدماغي، بحيث إن هم عملوه من 5 أجزاء. أول جزء فيه اللي هو إن الطفل بيقدر يقوم بالمهارة كاملة بصورة وظيفية، يعني الطفل بياكل بكفاءة وبمهارة بحيث إن هو ما يبقاش عنده خالص مشاكل في البلع. Okay, you go ahead. Okay. IDAX level 2 is a level eats and drinks safely, but with some limitation in efficacy. Chewing or the time it takes to eats and drinks safely, but with some limitations to efficiency. Okay. تاني تصنيف اللي هو أن الطفل بيقدر ياكل من غير ما يكون فيه مشاكل في البلع خاصة بالأمان. اوكي، يعني الطفل مش بيشرق وهو بياكل او مش بيكح، تمام، بس في مشكله في الكفاءه المنوطه بموضوع المضغ، خلاص، ووقت الاكل بيكون طويل شويه. Yes, go ahead, Alvaro. The focus treatment in the IDAX 1 is not necessary treatment because it's functional, but in the level 2 is necessary myofunctional orofacial treatment. The focus is the oral motor stage. أول جزء في إيدكس مش مهم خالص فيه يكون أي نوع من أنواع التدخل العلاجي، لأن الطفل بياكل ويشرب حتى لو عنده cerebral palsy يعني شلل دماغي. ولكن الجزء الثاني نتيجة الخلل اللي موجودة عندنا في الكفاءة، فلازم نعمل له برنامج فموي حسي علشان نطور قوة العضلات ونطور الاستقبال الحسي للشفتين وللسان والمنطقة الخدود. Perfect. The IDAX 3, the level 3, is difficulty with safety and efficiency. But the difference is in the chewing ability and cough with high volumes of liquid. This is the characteristic of level. Okay. IDAX 3 المشكلة الكبيرة اللي فيها إنه الطفل بيكح مع كمية كبيرة من السوائل. أوكي، فالمشكلة عندي هنا في جزئين، أول جزء اللي هو مشاكل حسية أوكي فموية، والجزء الثاني إنه كمان في خلل في البلع أو في الأمان بتاع البلع. Yes, go ahead. IDAX 4 is present greater limitation of safety. More frequently choking with liquid, restriction of fluid intake, and very difficult in chewing. Easier with crutch food in this level. IDAX 4 المشكلة فيها إنه الأمن والأمان بتاع الطفل أثناء البلع بيكون متأثر بنسبة كبيرة جدا، فبيحصل إنه الطفل بيشرق مع كل وجبة أو أثناء الوجبة طول ما هو بياكل. كمان كفاءة القوة العضلية والمضغ بتكون متأثرة جدا، وده بيأثر على كمية الأكل اللي بياخدها الطفل أو بيستهلكها الطفل على مدار اليوم. Perfect. IDAX 5 is required alternative feeding, gastrostomy, or compensation with a fluid or another viscosity. IDAX 5 بيكون 5 يعني بيكون إن الطفل دوت بنشوف له طريقة بديلة لإطعامه، عادة بتكون أنبوب المعدة أو الأنبوب اللي بيتحط عن طريق الأنف، اوكي، او انه بيتغير في لزوجه ومكونات الاكل، بحيث انه في اطفال مش بيقدر ابدا ياخد حاجات سائله، فبنحط له الحاجات اللي هي مهروسه او مفرومه بطريقه معينه، وبالتالي في الوقت ده احنا بنستغنى عن السوائل تماما.
This slide, I found the EDAX in Arabic. This is the scheme to identify what level your son or daughter is at. It's important to respond the mother or parent or another family. And this scheme is very easy to apply with your parents. دوت جايبينه من على الويب بيج بتاع ايدكس ومترجم باللغه العربيه، اسمه حاجه الجوريثم، بحيث بيدينا اذا الطفل عنده قدره على انه يشرب وياكل اوكي من غير ما يتعرض لخطر الشرقه اللي قلنا عليها، او الطفل مش بيكح. لو هو نعم تبقى الاجابه بعد كده سوري، بيبقى السؤال بعد كده هل الطفل بيقدر يمضغ الطعام ولا لا، واذا قدر يمضغ الطعام هل بعد ما مضغه بيعرف يبلعه ولا لا، فعندنا نعم ولا. طبعا لكل واحد فيهم بنعرف مشكله ابننا بالظبط هو فين، هل هو في المستوى الاول ولا المستوى الثاني او الثالث او الرابع او الخامس اللي احنا اتكلمنا عليهم من شويه. Perfect. And general description is the same in Arabic translator, and this level 1 to 5 in Arabic. This I have just review in the another slide. دي نفس السلايد اللي اتكلمنا عليها من شويه، وهي برضو زي ما قلنا مترجمه بالعربي، ولكن احنا شرحناها باكتر بتفاصيل اكتر من ما هي مكتوبه. Perfect. There are several models of intervention of swallowing problems or feeding problems, but today the most trained use in rehabilitation is the model based on daily routines. اوكي، طرق التدخلات العلاجيه كتيره جدا، في منها في الكلينيك يعني في المكان العياده اللي الطفل بيتابع فيها، ممكن يكون في منها عن طريق تدريب العائله زي ما قلنا، وقلنا الحاجه الثانيه اللي هو اللي بيعتمد على الاسره كاساس للتدريب، وفي اخر حاجه اللي هو الروتين، اساس تدخل الروتين اليومي للطفل، وطبعا اهم واحد فيهم اللي هو التدخل من قبل العائله. Perfect. The model based on daily routines include three important environments. The family is very important to the treatment. The professional, speech language therapists, occupational therapists, physical therapists or physiotherapists, and the natural environment to the child, home and school. The family environment is very important to the child and your parents, because the learning of motor swallowing or motor feed is very important to practice in the natural environment. اوكي، الروتين بيزد موديل ده مهم فيه 3 اجزاء. اول جزء اللي هو الفاميلي، وده مهم ليه الفاميلي؟ لان زي ما اتفقنا ان الطفل لازم يكون بياكل في بيئه يعني تساوي نفس البيئه اللي بياكل فيها، يعني ما ينفعش الطفل يكون طول ما بنعمل له التدخل هو موجود في العياده او موجود في المدرسه، ووقت الاكل في البيت هو مش بيعرف ياكل. فعلشان كده احنا عايزين نكون الاساس عندنا اللي هو الاسره. تاني بيئه عندنا اللي هي المهنيين، اللي هم الاشخاص اللي بيشتغلوا مع الطفل ده، زي المعالج الوظيفي، معالج اللغه والنطق، معالج الفيزيائي او العلاج الطبيعي، او حتى ممكن يكون المدرس. اوكي، في اخر جزء اللي هو البيئه الطبيعيه، وممكن تاخد دي محملين اللي هو في البيت وفي المدرسه، لانه اكيد الطفل المفروض يكون بياكل في كل مكان. Perfect. In relation to the intervention of feeding and or swallowing problem, focus on the daily routine. It includes first, natural environment. The intervention of swallowing problem is in natural environment. Second, learning. The learning, everyday experience and significant person is very important to learn to the child. Third, professional role. The professional role is emotional, material, and informational support.
Very important to support information. Fourth, individualized process. It's important, is functional and not focused in the pathology of child. It's functional and is individualized. And five, the intervention is evidence practice, the most evidence practice. الروتين بيزد موديل يا جماعه بيعتمد على حاجات مهمه جدا. اول حاجه انه لازم البيئه اللي انا باكل فيها الطفل او بعمل فيها التدخلات العلاجيه لازم تكون بيئه طبيعيه جدا، وزي ما قلنا من شويه مماثله للبيئه اللي الطفل بياكل فيها في بيته. تاني حاجة أنه لازم أعتمد على الليرنينج ده هو التعلم. لازم أكون عارفة أنه كل يوم الطفل ده بيتعلم مهارة جديدة وبيتعرض لخبرة جديدة من قبل أشخاص معينين أو شخص بعينه. بعد كده في دور مهم جدا للاشخاص اللي هم معنيين بموضوع التدخل الروتين بيزد موديل، اللي هم مين؟ اللي هم ممكن يكونوا زي ما اتفقنا اخصائي العلاج الطبيعي، الوظيفي، اللغه والنطق، او حتى الوالدين. والتدخل بيكون على المستوى الدعم النفسي او حتى ان هم يكونوا بيقدموا ادوات خاصه بتعليم المهاره او يدوا معلومات لتدعم الاهل او تدعم المختصين في المجال، باقي المختصين في المجال. بعد كده لازم نكون عارفين انه مشكله كل طفل هي مشكله فرديه، يعني ما اقدرش اعمم حاجه اقول ان المشاكل الفلانيه كلها لازم الاطفال يعملوا فيها 1 2 3، لا، كل طفل هو فردي بحد ذاته. فبعتمد على خلل في المهاره نفسها او في الوظيفه، وابعد خالص ان انا افضل اركز على ان الولد دوت عنده باثولوجي معين او مرض معين. بعد كده التدخل العلاجي اللي بنقوم بيه مع الطفل ده لازم اعتمد على انه بيكون تدخل مبني على الابحاث والاختبارات الجديده اللي بتنزل كل شويه في المجال التدخل العلاجي. The swallowing intervention are 5 treatment or 5 techniques in swallowing intervention, in swallowing problems. Oral motor control, a spoon technique, cup technique, a straw technique, and functional chewing training. This is the 5 techniques with the swallowing problems. دلوقتي التدخلات العلاجية اللي ليها علاقة بموضوع البلع عبارة عن 5 أجزاء. أول حاجة المهارات الفموية أو التحكم الفموي، بعد كده أساليب استخدام الملعقة، بعد كده أساليب استخدام الكوب، وبعدين بيجي بعدهم أساليب استخدام السترو، المصاصة أو الشاليمو زي ما احنا بنقول، وآخر حاجة خالص اللي هو التدريب على مهارات المضغ الوظيفية. We begin with the functional chewing training. This is the most and the most effective technique with the swallowing problems, which include 5 steps in this technique. But the most important is to first observe the current chewing of your child. Is the most important. Observe the chewing of your child. The first step is mandibular stability. Second step is lip practice. Third step is food position. Fourth, food cube position. And the last, the oral placement regular food. Okay. I want to check with you about one point here. What is the difference between the food position and the food cube position, Alvaro? Okay, I show. Okay. تمام. أنا سألته إنه في two parts زي بعض، جزئين زي بعض جدا، فهو قال لي إن هو بيشرح هيقولهم علشان دلوقتي لما أعمل لهم الترجمة هيبانوا بالظبط زي بعض. نقول هم عبارة عن 5 أجزاء مهمين جدا لمهارة التدريب على المضغ الوظيفي. أول حاجة ثبات الفك، بعدين التحكم في الشفتين، وبعد كده وضع الطعام ووضع جزء من الطعام أو مكعب الطعام داخل الفم،
واخر حاجه خالص اللي هي المكان الفموي لوضع الطعام بصوره دوريه. I showed a video in the observe to the chewing steps or chewing ability in that child. What to observe? First, sorry بس I want to say هنا الفيديو ده مهم في موضوع الobservation يا جماعة، موضوع الملاحظة المهم جدا، لأنه معظم التقييم اللي احنا بنعمله قائم على ملاحظة المهارة. بشوف المهارة قدامي ببدأ ألاحظ فيها وأعمل لها بعد كده تقسيم علشان أشوف المشكلة فين بالظبط. فهو الفيديو ده بيوضح المهارة دي، مهارة التشوينج اللي هي المضغ. Perfect. What to observe? A spoon or finger feeding, oral placement food, chewing place, tongue movement, and number of masticatory cycles. In this video is the mother with the child. ¿Tragó? Muy bien. A ver, ahora. Muy bien. ¿Más? ¿Quiere más? ¿Sí? Very important. The second placement food is better than the first placement because the first placement is to anterior of the mouth and the second place is in the lateral of mouth, in the molar place. اوكي هنا قال حاجتين مهمين. وضعية الطعام في أول جزء، في أول قطمة أخذها الطفل أو في أول جزء من الطعام اتحط في الفم كان في الأمام يا جماعة عند مقدمة الفم. أوكي، فده أثر على طريقة المضغ الطفل وأكله. شفتوها إزاي؟ تاني حاجة كمان الوقت اللي أخذها علشان يمضغ القطعة دي من التوست أخذ وقت طويل. لكن في تاني مرة لما حطيتها في جانب الفم عند الأسنان الجانبية، أوكي، اللي هي الطواحن، شوفوا المضغ كان إزاي أحسن. Very good. I pass, yes, in this slide is important. In the functional chewing training is, I have a hierarchy to the tools for chewing. Red chewy tubes, yellow chewy tubes, purple grabber, and green grabber. This tool is a chewing kit and used to start with chewing movement, preparatory movement to the food. I showed the tools. This is the red chewy tubes. This is the yellow chewy tubes. اوكي، دي انواع من الادوات يا جماعه اللي بتستخدم علشان ندرب على مهاره المضغ. اوكي، فالترتيب بتاعها مهم جدا، ان هو بيبدا الاول باللون الاحمر بعد كده بالاصفر. يا جو اهيد الفرو. And the grabber is a firm stick to the molar zone or molar place to the muscle of chewing training. دي بنحطها بديلة للطعام وبتكون اللون الأخضر ده قاسي شوية. أوكي، وبنحطها عند الناحية بتاعة الطواحن وبنعمل بعد كده التدريبات. Perfect. In the first step in the hierarchy in red, yellow, purple, green, the first use the red chewy tubes.
The red chewy tubes is used to the molar zone in your child, in this place. Ten movement, 10 cycles, 10 open and close your mouth or your jaw. هنا هو بيحط الأدوات دي عند مكان الطواحن، ممكن نستخدمهم الاثنين مع بعض في نفس الوقت، نطلب من الطفل إن يعمل 10 عضات، أوكي، يقفل عليهم 10 مرات، أوكي، ممكن بالتبادل أو الاثنين في نفس الوقت. It's possible to use bilateral or unilateral. In one side and another side, or in both sides. اوكي، زي ما قلت لكم انه ممكن تستخدم واحده لوحدها على جهه واحده، او تستخدم على الناحيتين في نفس الوقت. It's important to pass from a yellow chewy tube. It's the child management the red chewy tubes. How? 10 movement to the one side and another side. 10 side and 10 side. It's okay for the child and pass from a yellow chewy tubes. ينفع كمان ان احنا نعمل في نفس الجلسه لوحدها او في نفس التدخل داخل المنزل، انه نستخدم الالوان الثانيه من التشوي تيوبس اللي هي المستخدمه دي اللي بيوريها لكم، بحيث ان انا استخدم الحمراء 10 مرات 10 عضات لكل جهه من الفكين، وبعد كده استخدم الصفراء 10 عضات لكل جهه من الفكين برضو. The yellow chewy tubes is the same of the red, but is more small and is more difficult to the child because for close your jaw is more difficult because the child needs better management to the chewy tubes yellow. Okay. زي ما اتفقنا انه في ترتيب ليهم، والترتيب ده ليه اساس، اللي هو انه كل ما نزلنا لتحت كل ما صعوبة التمرين بقى في تحدي للطفل، لانه الصفرة بتكون ارفع واصغر في المقاس وكمان اجمد في الضغطة، وبالتالي الاحمر هو اسهل حاجة، فعشان كده انا ببدأ بالسهل وبعدين اتدرج في المهارة مع الطفل. It's important to pass to the another tools, 10 movement to the one side and another side, 10 movement in the right, 10 movement in the left. ونرجع نقول لازم 10 مرات لكل جهة أو الجهتين في نفس الوقت مع بعض، مش أقل من كده ومش أكتر من كده. With the child is management to the yellow chewy tube, it's a pass to the grabber tools. The grabber is that. The grabber is a tool from chewing training, very similar to the food, to the consistency or viscosity to the food. Is the same criterion to the chewy tubes. 10 movement to the right, 10 movement to the left. Is more difficult to the grabber. اوكي، الجرابر الاخضر اللي هو ماسكه في ايديه هي بتكون صعبه وهي اصعب واحده فيهم، لكن الاحساس اللي بيحسه الطفل وهو بيضغط عليها علشان يعمل العضه بيدي نفس الاستيميوليشن او التنبيه اللي بيحصل من الاكل لو كان هو موجود، فعشان كده بيقولوا انه الاحساس باللزوجه وبالمكونات اللي فيه بتحسس الطفل كانه بيمضغ الطعام. وبرضو قال 10 مرات لكل ناحية أو الناحيتين مع بعض في نفس الوقت. The difference to the chewy tubes and the grabber is the density. When your child is management to the grabber, it has prepared to the food.
لما الطفل بيوصل انه انا بقيت اعرف ادربه على الجرابر الاخيره اللي لونها اخضر دي، معناها ان احنا كده قربنا انه مهارات التحكم في الطعام والمضغ بتكون جيده، وبالتالي بيكون الطفل امن ان انا احط له الاكل عشان يبدا ياكل. Perfect. In this video, each show, I show it. Wait a minute. This is a show. This is activity or is practice a preparatory activity for chewing. Oral placement is always lateral to favor tongue movement and chewing silence. I show the video. Please wait a second. Give me 1 minute. في بعض الاسئله يا دكتوره على الشات. ايوه شفتها يا دكتور احمد، بس بعد الفيديو حاضر هنرد على الاسئله. تمام. اوكي. Okay, it's okay. Do you see the video now? Now? Yes, It's okay? yes, Yes. yes. Perfect. Perfect. It's important to the tongue movement to the lateral position, and the other side, in the left side, the tongue movement to the child is different to the tongue movement to the right because your motor difficulty. Oral motor control, exercise of lips closure to the HO, another side, exercise. This exercise is important to the lip closure, very important to the chewing. Wait a minute and continue with the exercise. Important is the jaw is not opening. It's important to close your mouth with the oral motor control with the hands. It's okay, the video, Reham? Did you see? Yes, yeah. It's a very nice video. الفيديو ده مهم جدا لأنه مهارة غلق الفم هي مهارة مهمة جدا. الموضوع مش موضوع يا جماعة انه الاكل بيتحط جوه والطفل لو بيقدر حتى يحرك الفم ويمضغ خلاص، لا، الغلق مهم جدا لان الغلق ده بيعمل نوع من انواع الضغط اوكي الايجابي اللي بيخليه بيبقى عنده القدرة انه يرمي الطعام لداخل الفم للخلف وبالتالي ينبلع الطعام بصفة آمنة. اللي قاله ألفرو هنا وأكد عليه انه التمرين ده مهم علشان غلق الفم، بس لازم يكون من ناحية ايده اليمين لألفرو هو ماسك الفك خلاص والرأس، بحيث انه راس الطفل ما ينفعش طفل ما عندوش تحكم في الرأس بتاعه واسيبه يقعد ونأكله كده، لازم نثبت الراس كويس جدا وبعدين نبدأ نحط الواي تشو دي ونحركها على نص الفم من فوق او من تحت، وفي نفس الوقت انا بضغط على الفك بحيث ان انا اقفله عشان اعلم الطفل انا عايزه ايه منك دلوقتي، لازم الفك يتحكم فيه بصفه جيده ويقفله مع غلق الفم كمان في نفس الوقت. اوكي طيب Alvaro, there is a questions I need to say it for you please. Okay. The first question is one of the parents are asking if they don't have the same color of the chewing tools, so can they do the exercise with different color at the same time? With the chewy tubes or grabber? Yeah, the chewy. Answer both because it was open question. Okay. The color is indicative for the density of the tool. It's important that the colors maintains the density of the similar to the food. This is red or yellow or green or purple or blue or another color,
it's important the little density to the more density. This is the practice. Yeah. Again, Alvaro, again, it wasn't clear. Okay, don't worry. Give me 1 second. Yeah, I prefer to show it to them practically. Yes. Yeah. If you have like the yellow and the red at the same time, what you gonna do? Okay. The question is, what is the question, please, Ruiz? If you have two different talk tools. Okay. And you want to do the exercise, so can you use both of them at the same time? Okay. If I have a two tools, yes? Yes. Red and yellow. Good, yeah. Yeah. The first is use the red color because the red color is more easy to the chewing to the yellow tubes. Good, okay. طيب لو عندنا يا جماعة نوعين من التوك تيوبس، أول واحد الأحمر والأصفر، أوكي؟ لازم تبدأ الأم بالأحمر الأول لأنه أسهل، ما ينفعش أبدأ بواحد صعب مع واحد سهل في نفس الوقت، أوكي؟ ده الرد بتاع Sorry. Okay, go ahead. Always I start to the red chewy tooth because it's the more easy to the child. When the child is management to the red chewy tubes with the movement, with the cycle of the jaw, is prepared to the pass to the yellow chewy tube. It's not in the same time. It's the first is the red, after is the yellow. اوكي تمام. دلوقتي لازم نبدأ بالأحمر 10 عدات على الناحية اليمين والناحية الشمال، بعد كده نبدأ بالأصفر 10 عدات على الناحية اليمين والناحية الشمال. الفكرة ليه ما أبدأش بيهم الاثنين مع بعض؟ لأنه زي ما اتفقنا واحد الأحمر هو بيكون خفيف في المقاومة والأصفر هو الأصعب، فأنا ببدأ الحاجة الأول السهلة مع الطفل، بعد كده بتدرج في الصعوبة مع الطفل. اوكي. واضح يا جماعة؟ واضح الإجابة؟ بليز اكتبوا لو انتوا عندكم اي يعني عدم وضوح للاجابه. طيب there is another question, Alvaro. Okay. There is a child, the mom she is using with him this kind of equipment, but the problem that the child is biting for a long time and he didn't release the talk tube for a long time. So what the mom gonna do? The long time is biting, yeah? Yes, not the repetition. The bite is long. And which type of tool it have? السؤال الثاني اللي هو عند استخدام الأدوات والطفل بيعض عليها جامد بيطول بالعضة، ممكن معلش الأم تقول لي أي نوع من أنواع الأدوات لأنه المختص بيسأل أي نوع بالضبط اللي بيعض عليها كتير. Okay, the other question, I'm waiting the mom to clarify for me. Perfect. Okay, another one. If the mom, she can't find these tools, what she gonna do? What's the other option? Very well question. This is a very important question. I have not a tools. I training with a food. Also, I trained with a food. With a stick food, the slide. I have response to the question. With this slide, I respond to the question of is another techniques. This technique is with the food, without tools. Okay. Okay. طيب. Let me tell her this one. الأم اللي قالت لو الأدوات دي مش متوفرة ممكن نعمل إيه؟ هو بيقول الصورة اللي موجودة دي أحط فيها نوع من أنواع الطعام القاسي، يا زي مثلا أقطع الجزر، بس طبعا أكيد ما تخليش الجزء بتاعه رفيع لأنه ممكن يعمل خطورة للطفل، فقطعيها بحيث إنها تكون عريضة وتكون جامدة شوية وتحطي بدلها بدل التشوينج تيوب هتحطي بدلها يا إما سالري يا إما جزر. Yeah, go ahead. Yeah, perfect.
If I have no tools in my home, in my house, I recommend to practice with a food. Yeah, I told them they can use carrot, Alvaro, or Okay. celery. What do you think? Yeah. Okay. Yeah, I show in this slide. With the food position, it's very important to the exercise with chewing. I recommend an international recommendation is soft and bite-sized food. Soft and bite-sized food. What is the difference with another food? Fork pressure test. Fork pressure test. That with a fork, I push down to the food with my hand, with my finger, this way, and it's soft if I can be matched or broken down with the pressure from fork. Can be matched with this pressure. If the food is not matched, cannot be matched or broken, food is not for this step or for this stage. Okay. Okay, so you prefer to use in this stage the mashed food? Yeah, but the mashed food is regular food, is in shape of a stick food. A stick food, but stick food is it's possible to match the stick. But okay, the child is matched with your molar. Okay, it's not I match and then put it on in the mouth. Okay. اوكي هنا يا جماعه النقطه دي مهمه. ايه هو نوع الطعام اللي انا ممكن استخدمه عشان ادرب الطفل عليه؟ بيعتمد على حاجه مهمه جدا. هل الطفل لوحده بيقدر يضغط على الطعام بحيث ان الطعام ده لو كان نوعه عامل سهل بحيث ان انا اجي بالشوكه ادوس عليه يقوم يتهرس؟ اوكي، الطفل لما بنحط الطعام ده في الفم يضغط عليه يتهرس، عنده القدره دي، وقتها استخدم الطعام ده. لو الطفل ما عندوش القدره دي يبقى ما ينفعش استخدم اي نوع من انواع الطعام عشان ادرب بيها. اوكي. Okay. In the image I chose the stick food. The stick food is the food shape. It's regular food, soft food, but the food shape is a stick. Utensil is my hand. I use my hand with the shape stick and placement into the molar zone, in the lateral zone, no from central or anterior mouth, in the mouth, in the lateral zone. What I expect? Biting or cycle masticatory. When the child is cycle masticatory and broken the stick food, you are changed to the another side. اوكي. Okay. هنا وضع الطعام لازم يكون على الجانب ونفس نوع الطعام اللي اتكلمت عليه من شويه. يعني ما ينفعش تحطي الطعام عند مقدمه الفم، ما ينفعش احطه عند اول اللسان واسيبه، لا، لازم الولد يكون بيفتح الفم كويس جدا وبعدين احطه على الجنب جنب الاسنان الطاحنه اللي هم الطواحن اللي على الجنبين سواء الناحيه اليمين او الناحيه الشمال. ابدا انا استخدم ايه؟ انا عادي جدا بستخدم ايدي واحط الاكل بايدي. اوكي، شكل الاكل بيكون عامل زي الستيك طويل كده شبه العصايه شويه. اوكي، بعدين انا بكون متوقعه ايه لما احطه في المكان ده؟ يبدا الولد يمضغ او يضغط على الاكل ده خلاص بحيث ان هو ياخد عضه، وبعدين احط على الناحيه الثانيه. ما ينفعش اشتغل على ناحيه واسيب الناحيه الثانيه. هرجع اقول تاني ازاي اختبر نوع الاكل ده؟ لازم يكون النوع ده انا اجيب الاكل وادوس عليه بالشوكه الاقيه بيتهرس معايا خلاص، والطفل يقدر ياكله بالصوره دي. Perfect. Yeah. Okay. The another stage is fork with a cube position, a cube of food.
My fork is very thin, is very small. It's not a fork, a large fork, it's a small fork. 3. 1, 2, 3. This fork is very important to the training of chewing. Go ahead. اوكي، لازم تكون الشوكه اللي انا بهرس بيها الطعام او اللي انا بقيس بيها عرض الاكل او القطمه اللي انا هحطها جوه فم الطفل تكون عباره عن 3 شرط زي ما هو بيوريكم، مش الشوكه اللي فيها 4، ما تبقاش عريضه قوي، ودي مهمه جدا في مهاره المضغ. Yes. The image in the left of the slide, if putting on the cube with the fork in the molar zone, if you're in your child mouth, in the lateral zone, in the molar, I put it on the cube and wait the response of the child and wait. Close your mouth, close the mouth of child, and then retire for the fork. And child is biting, 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 and swallowing. This is the practice. اوكي، بنمسك الشوكه اللي اتفقنا عليها وبنحط فيها الاكل بحيث ان انا بدخلها فوق الطواحن، تمام، ويبقى اضغط ضغطه خفيفه وبطلب من الطفل ان يقفل الفم، وبعدين بروح وانس ان الفم اتقفل بروح ساحب الشوكه وبستنى ان الطفل يبدا يمضغ وبعدين يبلع، وبروح قلبه على الناحيه الثانيه كمان، بحيث ان انا لازم الطفل يكون بحط الشوكه على الناحيتين اليمين والشمال. Riham, give me 1 minute to show with my video. With this. Yeah, it's possible. Okay. Yeah, sure. Yeah, 1 minute. طيب يا جماعة، في كانت أسئلة محطوطة إنه بأي عمر تستخدم هالأدوات؟ الأدوات دي بتستخدم من والطفل عنده يعني نقول 5-6 شهور، اللي هو وقت ما الطفل بيبدأ ياكل. أوكي، ببدأ الطفل أديله مهارة الأكل وأعلمه إنه ياكل الأكل وكده، فبنبدأ نستخدم الأدوات دي. بعد كده هل فرشاة الأسنان السوفت تقوم بنفس المهمة؟ لا أعتقد. زي ما هو قال هنا إنه إحنا بنستخدم فرشاة الأسنان ممكن تهمني في إن أنا بزود التدخل الحسي، أيوة ماشي، أو الفرشة كمان اللي بتعمل فايبريشن، تعمل اهتزاز أو مساج، ممكن أستخدمها لحاجات تانية. كم مدة استخدام كل واحدة؟ 10 عدات لكل ناحية، وينفع نستخدمهم كلهم ورا بعض زي ما قال. It's okay, Riham. I come back. Welcome back. Thank you. The first stage with the stick food. A stick food. This is a bread in Chilean. In Chile, it's a bread. Okay, it's a soft food. Soft food is this one. Okay, I match with my hand. This is the position of the stick. When the child swallows with the food, I change for another side in the right position. Okay, let me talk about it. اوكي، ده نوع من انواع الخبز او العيش اللي هو بيستخدموه عندهم في تشيلي، وبيقول ان هو لما بيدوس عليه شوفوه طري ازاي، فهو ده نوع الاكل اللي عايزه علشان يعمل التدريب على مهاره المضغ. اوكي، وبيحطوا عند ناحيه الطواحن زي ما وريكم كده شويه. Can you put it again, Alvaro? Put it again on the molar side. Yeah, it's important to the molar position, not in the tongue, not in the anterior, in the molar.
أنا شخصياً قبل ما كنت بتدرب على مهارة يعني دبلومة البلع قبل ما أخدها، ومن خبرتي مع أولادي ما كنتش بعمل كده. فدي حاجة مهمة جدا. إحنا بنحط الأكل أول ما الطفل يفتح بقه وخلاص. فالفكرة فيها لا، علشان أدرب الطفل لازم أحطه عند الطواحن وعلى جانب الفم، أوكي، عند الأسنان، تمام. وبعدين تنتظر لحد ما الطفل يقفل الفم ويبدأ عملية إنه يضغط بحيث إنه هو بيعض على الأكل لحد ما يبلع، سواء أخذ 10 ثواني 20 ثانية دقيقة، لازم نفضل. وبعد كده نعمل الناحية الثانية. Go ahead, Albro. It's important to the stick is large because the mother or father is hold out of the mouth, and in the food is in the molar, the child biting and then swallowing this way. اوكي، مهم جدا انه الستيك اللي بنعملها دي لازم تكون طويله، لانه الاب او الام بيمسكوها من الجانب وبياخد كام قطمه منها. اوكي، فالاب يعملها طويله شويه بحيث انها تكفي معاه وقت التدريب. It's important the stick is not in the anterior of the mouth because the child is tongue protrusion. I note that it's in the lateral. اوكي. Okay. اذا حطينا الستيك بتاعت الاكل دي على الامام، فالطفل بيعمل ايه؟ بيحاول يلحس بلسانه ويطلع لسانه بره، واحنا مش عايزين كده، عشان كده لازم نحطها على الجنب. اوكي Alvaro, there is a question here. Yeah, give me the question. One of the moms said that if her child is making a chewing, but he refused to swallow and then he spit the food after chewing the food. Is chewing the food? Yeah, chewing, but he's not eating, he is spitting the food after chewing. Pero is not swallowing the food? No. No? I think he has a sensory problem. Okay, yeah. The child always, when I put a food in the mouth of the child, always I have a response to the biting. The biting is the muscle of the chewing is necessary to match the food is in the molar zone. If the child is not match the food in the molar zone, I recommend another technique with the tools or with the another tools, not with the food. اوكي، اذا الطفل يا جماعه ما بلعش الاكل، عموما هو البلع او اللي بياخد القطمه، اذا الطفل ما عملهاش فاحنا هنروح لطريقه تانية او نستخدم اداه تانية بدل الطعام. ولكن الطفل اللي بيمضغ وما بيبلعش بتبقى كقدره عضليه هو قادر يمضغ، فالمشكله مش في العضلات، وقتها تكون المشكله حاجه حسيه اكتر. Riham, that this technique is not quickly. It's not. Give me the minute. I search the term. You mean that it should take time when you are doing this exercise, yeah? Yeah. يا جماعة التكنيك دوت أو تعليم المهارة دي بتاخد وقت طويل، مش حاجة سريعة. يعني زي ما قلت لكم من شوية، لو الطفل حتى الأكل فضل في بقه 5 دقايق أوكي، هو بيحاول يمضغ وبعد كده يبلع، لانه احنا بنعلمه وندربه، مش اول ما نحطها على جنب الناحيه اللي هو اللي قلنا الجانبين بتوع الاسنان فهو هياكلها على طول ويبلع على طول. لا، هو احنا بنعلمه المهاره، فدي هتاخد مننا تحدي ووقت شويه، نكون صابرين. اهم حاجه نكون مأمنين الامن والامان للطفل، اللي هو ما يشرقش يعني او ما يكحش وقت ما هو بياكل. Okay. Important, Riham, the food is soft. Can be matched. This is the food, okay? Not regular food. Soft, can be matched.
broken. Okay. Again he is هو دلوقتي بيقول إنه ده لازم يكون طعام طري. وقلنا لكم ازاي يكون زي ايه، شبه الخبز اللي هو وراه لكم اللي هو بيدوس عليه طري جدا بحيث انه الطفل لا قدر الله ما يشرقش او ما يتخنقش وهو بياكله. There is a question here I want to tell you about it. Okay, perfect. Alvaro. Maybe this is the last question and later on we will the last half an hour will be for questions. Okay. Okay. There is a question about one of the parents said that her daughter, she is eating rice, and every time when she is eating rice, she is start to sneeze and then spit the rice. Only the rice. Only the rice. Is sneeze? Así. Eso? Yes. 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 Yeah. And the rice is wait. Graneado. Grain, is the rice grain or most or more? Tell me. I try to. What do you mean? You mean grain? See, grain. Yeah. Grain. Yeah. Yes. It's grain. Yeah. I suspect that is your daughter or the daughter in. The parent is not matched to the rice, and then the rice passed entire grain and wait, and goes up to the rhinopharynx, and this is squeezed. Okay. I recommend that the rice is more not grains. ماشي اوكي. هو بيقول انه اذا الرز اللي بتستخدميه مع بنت حضرتك نوعه ايه؟ هل اللي هو رز بالقشره بتاعته ولا لا؟ لو بالقشره بتاعته بيقول لك انه في وقت منهم ممكن تطلع فوق على المنطقه اللي خلف الانف وبالتالي بتسبب حساسيه للطفله وبتبدا تعطس فبقت تتضايق من الاكل. اوكي. دي حاجه. حاجه تانية انه ممكن يكون الرز محتاج يطبخ اكتر. اوكي. ويبقى يعني عارفه لازج اكتر شويه ما يبقاش ناشف زي ما احنا مثلا بنعمله بطريقتنا احنا. Yes, go ahead. The fork, another techniques, the fork, cube. The cube is the same with the fork, not more. Yeah. No اوكي. فاكرين لما قلت لكم في جزئين اللي هو السبون فود وفي الفود اللي هو الاكل بالشوكه ويكون قد المكعب زي ما هو حاططها كده بالظبط بيبقى نفس حجم الشوكه لانه قبل كده كنا بنستخدمه كبير وطويل صح؟ دلوقتي احنا تدرجنا للمهاره الاصعب فرحنا الاكل بيصغر في الحجم. Yeah, go ahead, Alvaro. The position of the fork with the food is in the molar zone. وزي ما اتفقنا عند الطواحن من الجنب. Wait the response of the child. Close, bite. When the child bite, close your jaw. I retire my fork this way. Okay, Alvaro. Yeah. Is this a fork? It's a metal fork or another kind of fork, plastic one? This is a metal fork, a small fork. Metal fork. ايوه يا جماعه لازم نستخدم شوكه زي اللي هو مستخدمها نوعها حديد كده والصغيره اللي هي الحجم الصغير مش الحجم الكبير من الشوك اللي عندنا. تمام؟ برضو نفس الفكره نحط مكعب الاكل اللي محطوط في الشوكه ونستنى رد فعل الطفل ما اسحبش على طول الشوكه وقبل ما الطفل يقفل. اوكي. فلازم نستنى رد فعل الطفل في الغلق. اوكي. When the child biting or masticatory cycle when one side, I change another side with the same food with the same cube in the molar zone. اوكي نروح على الناحيه الثانيه كمان بعد ما الطفل يكون بلع الاكل في الناحيه اليمين نبدا ندرب على الناحيه الشمال نفس نوع الاكل نفس المكان اللي بحط فيه الشوكه واستنى زي ما قلنا يقفل الفم واستنى رد فعل الطفل اللي هو البلع المضغ ثم البلع.
The last stage or phase of this technique is the regular food. I suspect that the parent with the rice problem is in this stage, but I'm not sure that your child is another the past. Pardon, it's the past of this stage. A stick, cube, another food. I recommend that treatment with this stage, with the treatment. اوكي. الاساليب العلاجيه اللي احنا اتكلمنا عليها دي متدرجه، يعني زي ما اتفقنا قلنا اول حاجه نوع الاكل الطبيعي اللي الطفل بياكله البسيط، بعد كده رجعنا قلنا اللي استخدم الشوكه الصغيره، بعد كده الاكل اللي هو بيتهرس بالشوكه على قد حجم الشوكه. فالتدريج في التدخل العلاجي ده مهم جدا. اوقات الاهل بيعملوا ايه؟ بينطوا لمهاره بعيده جدا زي مثلا الرز. ممكن تكون البنت دلوقتي مش جاهزه انها تاكل الرز وتتحكم في الحبيبات الرز داخل الفم، فمحتاجين نرجع لورا شويه ونقوي اللي هم العضلات الفمويه علشان تقدر تتحكم اكتر في الرز فما يطلعش للانف وتبدا تحس بالعطس او الكحه دي. I showed a video with my patients with difficult to masticatory cycles. In this video, you will be able to see the placement of the chewing tube with crutch food. Inside the tube, I put it on a crutch food as a preparatory chewing activity. Okay? اوكي. الفيديو ده هو بيعمله كمهارات لبدايه الاكل عشان يبدا الطفل يجهز الاكل جوه الفم، فهو استخدم نوع من انواع الادوات اللي كان بيستخدمها من شويه وحط جواها اكل بيتكسر يا جماعه، بحيث ان الولد لما يجي يضغط ويعض الاكل هيطلع داخل الفم. شوفوا كده التدريب عمله ازاي. No se ve. Wait a minute. I show in the wait. Video. Aquí está. Yeah. Do you see the video, Riham? Yes, clear. Yeah. This is my patient. I have a tube with the yogurt. Yogurt is a semi-solid. It's a puree. Okay, puree. Yeah. I put it on in the one side. I wait a response from the child and then change to the another size. I show it. Yeah. Put it, bite, swallow, and then change the side and bite, retry and swallow. اوكي. انا هنبه لوضعيه الجلوس للطفل. شوفوا ازاي ألفرو ماسك الولد ومثبت الظهر ومثبت راس الطفل، اوكي، وايده الشمال جايه عند الفكين ازاي بحيث انها بتدعم حركه الفك، اوكي. يجي هو بيحط نوع من انواع الاكل اللي حاطط حاجه شبه البوريه. البوريه ده زي مثلا احنا لما بنيجي نسلق البطاطس ونفرمها كويس قوي، اوكي، فده اي حاجه كده اللزوجه دي اسمها البوريه، بيحطها جواها وبيخلي الطفل يحطها عند جزء الطواحن، يستنى الولد يعمل عضه مره او 2 أو 3 أو 4 على قد ما احنا بندرب الطفل، وبعدين يضغط على الفك شويه من تحت بحيث ان الطفل يقفل الفم، وبعدين يعملها المهاره للناحيه الثانيه كمان. اوكي ألفرو، ثانك يو. Okay, perfect. Wait a minute. Give me.
Oral control or oral motor control is a technique with your child. If your child have a difficult for the jaw, opening jaw and closed jaw. This technique is support to mandibular stability. Second is external support of feeding. With my hand, with my finger, I support to the jaw. With this finger, I support the jaw. For the jaw is not opening, maximum opening. I use this technique only if necessary, depend for the child or difficult or for motor difficulties. اوكي، ده اسلوب من الاساليب المستخدمه. يمكن انا وضحتها لكم في الفيديو اللي فات لما قلت لكم شوفوا أليفرو ازاي ماسك الفك بتاع الطفل، بحيث ان الطفل مش بيعرف يفتح الفك او يقفله بطريقه سليمه. فبنعمله علشان ندعم الاكل، لما ندعم مهاره المضغ لما الطفل يكون محتاج. يعني مش كل الاطفال انا بعمل لها كده، ولا بثبت الراس ولا ببدا اثبت الفك بالصباعين اللي هم تحت. اوكي، ثالث ورابع صباع ابدا امسك بيهم الفك من تحت الفك، والصباع الكبير بيكون عند الفك من الجهه اليمين الجانب. اوكي، وبيبدا انا بحط الاكل على الجهه الجانبيه للفم، وبعدين اضغط بيها بحيث ان انا اقفل الفك وانبه الطفل ان هو ده الوقت اللي لازم تبدا تمضغ فيه الطعام. Okay, I show you with me the oral motor control with my another hand. I support the jaw, and the another hand I put it on the food this way. This is for mandibular stability. It's not necessary put it on or goes up to the jaw. It's only a support of the jaw. It's only a support. Okay. اوكي، احنا بيورينا هنا العمل اللي عمله بحيث انه يكون بندعم الفك بصفه بسيطه جدا. مش لازم ان انا اكون اقفل قفله جامده وان احنا يكون في شويه ضغطه شديده. زي ما قلنا ده دعم بسيط في حال ان الطفل يحتاج انه نعمل له سبورت للفك علشان يقفل ويبدا يمضغ. If your child is not difficult for the jaw, it's not necessary to use this technique. Okay? اوكي، لو الطفل ما عندوش مشكله ابدا في الفتح والغلق بتاع الفك وثبات الفك، يبقى مش بالضروره ابدا ان انا اعمل له الاسلوب دوت. Spoon technique. This spoon technique is the important to the routine of feeding. I show the spoon technique. The spoon technique is first spoon placement. The spoon placement is very important. The spoon placement is in the tongue, not in the lip, not in the teeth. It's in the tongue. It's the first stage. وضعية الملعقة لازم تكون على اللسان، مش على الأسنان ولا على الجنب. أوكي، دي حاجة لازم ناخد بالنا، مهمة جدا جدا. This is the spoon, and the spoon is in the placement into the apex or tile of the tongue in this part. اوكي، شايفين المكان اللي حط فيه المعلقة بالظبط على اول تلت من اللسان يا جماعة. اوكي، وبيكون فيها ضغطة خفيفة ومش شديدة، ودي بتنبه اوكي علشان يبدأ الطفل يقفل الفم. اوكي، go ahead Alvaro. It's very important to the tactile stimulation with the spoon. Pressure to down the tongue, gentle pressure to the lingual, to the down. Yeah. ضغطة خفيفة. اوكي، هي دي حاجة اسمها tactile stimulation، اللي هو بعمل التحفيز الحسي عن طريق الضغط الخفيف، مش قوي
اوكي بليز، وناخد بالنا لانه لا قدر الله اي حد يضغط بطريقه جامده قوي ممكن يعمل خلع في الفك، خاصه للداون، متلازمه الداون. Yes, done. Sorry. It's important observe the limb function, lip closure. When I use the placement of the tongue, the response is the lip closure, that way. بعدها بعد ما اعمل انا الضغطه الخفيفه لازم يكون الطفل الريسبونس اللي هيحصل او الاستجابه ان الطفل يبدا يغلق الفم. تمام؟ فانت اصبر واستنى لحد ما الطفل يقفل الشفتين وبعدين اسحب المعلقه. Yes. It's important wait a response of lips. Okay, it's not in the teeth. المرة الثانية هي مش على الأسنان، لازم تتحط على اللسان. Okay. واستنوا رد فعل الطفل. In this slide, I show the most or several spoon in the tongue tools or art therapeutic or another websites. Huh? This spoon is the maroon spoon. I have a flat spoon, just wait, sensorial flat spoon to the patients with sensorial issues. Spoons, domestic spoon. I modify this spoon, and animal spoons. The mouth spoon is very nice. This spoon to the child, or the first spoon to the child. This while the ear of the mouth is the spoon. اوكي دي اول معلقه يا جماعه ممكن اديها للطفل. اوكي، والمعالق دي كلها جميع الانواع اللي مستخدمه من شركات كتيره. اول واحده تحت على نقول على يميني لتحت دي نستخدمها للاطفال اللي عندهم مشاكل حسيه. فيبقى الكام سؤال اللي فاتوا على المشاكل الحسيه ممكن يستخدموا نوع من انواع المعالق دي. اوكي. The spoons I recommend is the spoons with sensory spoons. These spoons that have shapes in the spoon, because this shape is tactile stimulation of the tongue. Is the better spoon. هو بينصح باستخدام المعالق اللي بيكون فيها بروز شويه، لانها بتعمل ايه؟ بتعمل نوع من انواع اللي قلنا لكم التنبيه الحسي لما بنستخدم قليل من الضغط لما بنيجي ناكل الطفل. Perfect. This video is a child with a difficult. No, it's the first food in this video. The first food. And the video is have the mother is feed to her child, and observe what is the placement of the spoon that is correct or incorrect. Verify. الفيديو ده بيقول لكم شوفوا فيه البنت اول مره تاكل، الام هتحط لها دلوقتي المعلقه وشوفوا الفيديو ده صح ولا لا. The mother is in the teeth, yeah, and not wait the lip closure. الام بتحط الاكل بالمعلقه ومش مستنيه الطفله تقفل الايه؟ الفم على الاكل. Observe. The mother put it on, not tactile stimulation, and child feed or swallow. اوكي، مفيش ابدا نوع الضغط اللي قلنا عليها اللي بتعمل التنبيه الحسي نتيجه وجود الطعام في الفم، وده مهم جدا عشان يحفز البلع والمضغ، مش موجود. In this video, Carlos, this video is my favorite patient. This I have used a spoon techniques. Observe.
هنا في الفيديو هو استخدم مع كارلوس الطريقة بتاعت التنبيه عن طريق استخدام الملعقة. يلا go ahead Alvaro. Very good. I wait a lip closure. I in the tongue, tactile stimulation. Carlos, close your lips and I retire the spoons. Bien. Central. زي ما اتفقنا الأكل بيتحط في النص عند اللسان، بيستنى لحد ما الطفل يقفل الفم، بعد كده بيسحب المعلقة على طول. Very good. Okay. Yeah, and show the bite too. It's important to the spoon is wait the response that your child is very important response. The response of lip closure is very important. مهم جدا ان احنا نستنى يا جماعه رد فعل الطفل بعد ما نحط التنبيه بالاكل. استنى الطفل يغلق الفم. Perfect. Cup technique. The cup technique. استخدام الكوب. The cup. Huh? Yeah. كوب. Yeah, coop. The coop technique is facilitates lip function, closure of your lips, increase coordination of drinking and breathing, very difficult to the child, and oral motor control with liquids, very difficult to the child with motor impairments or another impairments. Okay. اوكي، النوع ده من انواع التكنيك المستخدمه مهم ليه؟ لأنه هو بيحفز على مهارة الشفتين، بيحفز الشفتين على إن هم يقفلوا ويفتحوا بصورة طبيعية. بعد كده كمان بيزود التآزر والتناغم ما بين إن الواحد يشرب وكمان في نفس الوقت بيتنفس. آخر حاجة إنه هو بيحفز التحكم الفموي للسوائل في الفم. أكيد لما أحط سائل أحط مية غير لما أكون بحط جزء من أنواع الطعام، فأنا محتاجة يكون عندي القفل المنطقة الفموية يكون التحكم فيها شديد، بحيث انه انا اقدر احافظ على السوائل داخل الفم قبل ما ابلعها. Very good. In the oral motor development, I start with a spoon technique, then cup technique, then food training with masticatory cycles, chewing training, and then a stroke technique. This is my 4 phase or stage in the oral motor development: a spoon technique, cup technique, a chewing training, and a stroke technique. اوكي، من خلال خبرته في التعامل مع الأطفال فهو بيستخدم ترتيب التكنيكس كالتالي. أول حاجة الملعقة، بعد كده الكوباية، بعد كده التدريب على مهارات التشوينج اللي شفناها بالشوكة، وبعدين آخر حاجة خالص اللي هي السترو المصاصة. The cup or the cup technique requires first training cup, resist cup. This is the resist cup. This is the very cup, in my opinion, with the training with the cup in the child, because I have replaced with the float liquid, 2 holes and 1 hole. Okay. This resist cup is a resist for the liquid into the mouth, into the lip closure. Is in this position, I put it on in the lip, in the inferior lip, and wait a response of close, and then put it on the liquid into the mouth of the child. ده اول كوب بيستخدمه. الكوب ده عامل ازاي؟ عامل فيه فتحتين صغيرين، اوكي، زي ما انتم شايفين شكل الكوبايه دي، وبنحطها عند بدايه الشفتين ونرفعه لفوق شويه بحيث ان هو ينزل عند الشفه السفليه من تحت، من الجزء السفلي منها، اوكي. وبيبدا يقفل بعد كده الطفل. استنى الريسبونس بتاع الطفل، هو رد فعل الطفل انه يقفل الشفتين علشان يبدا يبلع.
in this cup, in this scoop, I start with the 2 holes with the small volume, and then this volume, and then 3 cups without. Okay. Okay. اوكي. اول حاجه بيبدا بالفتحتين الصغيرين قوي اللي بينزلوا كميه صغيره من الميه. بعد كده لما الطفل بيبدا يتحكم فيهم والمهارات تبقى افضل بيبدا يستخدم الفتحه الاكبر علشان كميه الميه تكتر. وبعد كده لما الطفل يكون كويس جدا بيبدا يشيل الكفر خالص ويشرب من الكوبايه بصوره طبيعيه. Another characteristic is noisy cup. In the image, do you noisy cup if it not put in the nose, because if put in the nose, I have hyperextension. This way is not to the child drinking to the cup. Okay. نوع الكوبايه الثانيه اللي اسمها النوسي كاب. اوكي. وزي ما انتم شايفين فيها فراغ كده من قدام بحيث انه تسمح للطفل ان يشرب من غير ما يخبط في الانف من فوق او كميه الميه تكون كبيره، ولازم نكون بنتحكم فيها كمان في كميه الميه اللي بياخدها الطفل ومش بنستخدمه في الاول. The flow control to the cup is the low to the high. The low flow and then is a high flow to avoid the chokes or another sign of security or aspiration or penetration signs. Okay. نرجع نقول اهم حاجه يا جماعه كميه السوائل اللي تكون نازله تكون قليله جدا عشان نمنع اختناق الطفل، فلازم نستخدم الكوبايه اللي هي بتكون اكتر امان للطفل بحيث انه كميه السائل تكون قليله جدا لحد ما يبقى الطفل ماستر في المهاره دي، يتقن المهاره يعني. This cup, the rich cup dysphagia, is a cup designed for people with swallowing problem. This cup regulates the output volume, which can range from 3 to 15 milliliters, to avoid choking with liquid. 3 milliliters is the better volume for the child. Avoid to the choking with the water or another liquids. اوكي. ده كوبايه معموله مخصوص اسمها ريجي كاب، معموله علشان الاطفال او الناس الكبيره اللي عندهم مشاكل في بلع السوائل. فاكتر فوليوم محبب او اللي هو يستخدم مع الطفل ينصح به المختصين اللي هو 3 ملي لتر من السوائل خاصه ميه عصير، وهتشوفوا دلوقتي الفيديو بنستخدمها ازاي. I showed a video with the Richie cup. Sorry. It's not charged. Why? Maybe internet problem. Yeah, it's possible. It's okay. You can tell us, Alvaro. Okay. Or you can continue the lecture till it's download. Okay. No, it's okay. A stroke technique. A stroke technique is a very important technique. Is the last technique with the oral motor development, because first increase lip contraction. It's very important to exercise for a lip contraction. 2, increase organization of oral movement, buccinero, orbicular, and another movement. And 3, retract to the tongue with patients or with child with protrusion tongue.
It's a very technique with retract the tongue in Down syndrome or cerebral palsy difficulties. اوكي، السترو تكنيك او التكنيك المستخدم باستخدام الشاليمو او المصاصه ده مهم جدا. ليه؟ لانه بيساعد على تطوير غلق الفم. تاني حاجه بيعمل كمان بيحسن التآزر للحركات الفمويه كلها وترتيبها مع بعضها. وبعدين بيعمل كمان الاطفال اللي عندهم شلل دماغي او الاطفال اللي عندهم داون سندروم دايما عندهم اللسان خارج الفم، فبيساعد اللسان انه يتحرك للخلف داخل الفم. But it's important to use the straw correctly to avoid further protrusion of the tongue. The correct straw. المهم ان احنا نستخدم السترو بطريقه صحيحه علشان ما يحصلش نتيجه عكسيه. Okay. I need, or you need, a one-way filter. This is a one-way filter. 2, lip block. Lip block is, if that is with lip block. This is very important to the tongue protrusion, the lip block. Okay. And a kid with straw. Sorry. النوع اللي هو وريه لكم دلوقتي مهمه جدا، اسمها الليب بلوك، لان هي بتقفل الفم علشان تمنع اللسان اللي طالع لبره زي اطفال الداون واطفال شلل الدماغ. I show a video with the stage of the straw kid. شوفوا الفيديو بتاع التطور الستيجز، يعني المراحل بتاعه السترو. This is a patient here. He is a patient with a Down syndrome, and your tongue protrusion. In this video, I have a tongue protrusion. He's used a straw, normal straw, but the normal straw increase the tongue protrusion. But شوفوا دي طفلة متلازمة داون وبتستخدم مصاصة عادية، وشوفوا ازاي مع المصاصة العادية اللسان طالع لبره. But with a lip block, I eliminate the tongue protrusion. See the tongue protrusion with the straw, and another with the lip block, it eliminates the tongue protrusion. This is a change with the tongue protrusion with one tools, simple one tools. أنا بيقول لكم إنه بأداة بسيطة جدا، أوكي، قدر في نفس الجلسة يغير كفاءة المص وقدرة غلق الفم باستخدام أداة واحدة بسيطة جدا. Important, this place to the straw in this way with your child is drink with the straw in this way is not correctly with the tongue movement. If your child I have a tongue protrusion, do you approve the lip block or another technique? Okay. أكيد مش الطبيعي إنه الطفل لما يكون بيشرب يكون في اللسان طالع لبره، فلازم تتعامل المهارة بطريقة صحيحة. Fernanda, my patients, I show it the stage for the treatment with the straw. First, with Fernanda is use a lip block with your tongue movement, and then is use a straw, different straw length. Okay. اوكي، هنا الفيديو ده لفرناندا المهم فيه انه في مراحل لاستخدام السترو، يعني مش الطفل بيفضل يستخدم المصاصه اللي بتعمل البلوك وبتقفل الفم على طول، لا ده في تدرج لاستخدام بعد كده للمصاصات لحد ما نوصل للمصاصه الطويله او المصاصه العاديه. Observe the lip closure, very good, and then
the first, or your start with the straw, first is lip block, because the tongue retracts. Is the first step. أول خطوة استخدام الليب بلوك اللي هي المصاصة اللي فيها غلق للفم زي ما انتم شايفين في الصورة. دي لازم تكون البداية بتاعتي لأن هي بتساعد على تحريك اللسان للخلف وبالتالي بيساعدنا بعد كده في الأكل. Second step, large to the straw, a length large. بعد كده تاني خطوة السترو اللي انتوا شايفينها في الصورة اللي هي الكبيرة وعاملة زي زجزاج. Observe the lip closure and شوفوا هنا without lip block. In this image, without lip block. شوفوا هنا الغلق الفم اتحسن ازاي من غير ما نحط لها الجزء اللي كان بيقفل الفم في أول مرحلة. Perfect. Do you see? Yeah. Perfect. Very good. Third, eye length to the straw is more large with lip block. It's more large, the straw. دلوقتي شوفوا المصاصة ازاي كبرت وحط كمان معاها الليب بلوك اللي هي اللي بتاعت غلق الفم عشان تمنع اللسان انه يطلع لبره. Yeah. أطول. أيوة يا حبيبتي في سؤال دلوقتي. There is a question about is it wider or longer. فأطول ومش أعرض أو أوسع. أطول. Okay. Okay, Alvaro, are you with me in the same? The mom, one of the moms, she is asking about the straw. Is it longer or wider? Longer, not wider. Longer. زي ما قلت لحضرتك هي أطول. Okay, yes. Done? Yeah. Then another straw, more longer. Yeah. هنا في الصورة المصاصة اللي بيستخدمها أطول بكتير. أوكي. دي عشان يقوي مهارة الغلق والشفط يا جماعة. طيب there is a question Alvaro. Yeah. Okay. What if Perfect. the child can't actually suck from the straw? Yeah. In this child, I prove with the cup of training, with the compress the cup. Can you show it for us? Yeah. Okay. I think, yeah. Wait a minute. اوكي. في الوقت ده لو فعلا الطفل مش بيعرف حبيبتي يشفط الميه او العصير فاحنا بنستخدم له نوع من انواع الكوبايات بتكون بلاستيك شويه وفيها سترو بحيث ان انت لما تضغطي بيطلع العصير او الميه بس طبعا بكميه قليله فبيبدا الطفل مره في مره يتعود ان هو محتاج يعمل حاجه يقفل بقه يشفط شويه هواء علشان يطلع له العصير. Observe the longer is the straw in this video. Why longer straw? Why? What is the aim? I know, but I need them to know. ليه بيستخدم شفاطة طويلة يا جماعة؟ Observe the lip closure and the mouth. Your mouth is closure is very exercised with the lip closure with this longer. With another longer is not exercise. In this stage is exercise for the lip closure. اوكي علشان هنا ادرب الطفل على مهاره قفل الفم. اوكي لو فضلت في كل مره اديله نفس المصاصه بالحجم الصغير بتاعها هو عارف هيضغط ضغطه بسيطه يشفط يطلع على طول الميه او العصير. بس انا محتاجه انه ادرب في الصعوبه للتمرين علشان اقوي التحكم الفموي فبالتالي بتحكم في طول وحجم المصاصات اللي بشتغل بيها مع الطفل وده يا جماعه تدريب علاجي اكتر مش ان هو بفضل شغاله معاه في البيت كل مره يجي يشرب اديله حاجات مختلفه لا ده من ضمن برنامج علاجي. Important is the tongue position. Is not outside in the mouth. Is retract to the tongue. Okay.
والمهم هنا انه زي ما اتفقنا انه اللسان يكون لورا. Okay. There is a question here. Actually, there is a lot of questions. Perfect. One A of lot of questions. Yes. One of the moms yeah. said that her daughter, when she is drinking water, she become choke. With the straw? حبيبتي اللي بتسألي إنه بنتك لما بتشفط بتشرق بالمية وهي بتشرب بالمصاصة ولا بتشرب من الكوباية؟ Riham, the question is what in the month, in the year, in the. Yeah, I'm waiting the clarification from the mom. Okay, Alvaro. but and wait, and the stroke technique I apply in the child with 15 months, 1 year and a half. طيب there is actually هو قال دلوقتي حاجة، أنا لما بجرب المصاصة للولد أو بديها له لازم يكون فوق سنة ونص يا جماعة، 15 شهر يعني أنا بحبها سنة ونص، أنا يعني من خبرتي خليها سنة ونص يعني 18 شهر عشان نكون في الأمان أكتر. Okay, the question is that the child shocking with he is drinking with a straw and with a cup. There is one with a straw, one with a cup. Okay, perfect. If your child is choked with the water or thin viscosity, I increase the viscosity with the IDDSE. I showed in the last slide. Yes, and the last slide, I showed the viscosity, more security for the patients. Okay. طيب اوكي هو بيقول دلوقتي بالنسبه للاطفال اللي بتشرق في الميه، هو هيورينا في اخر شريحه من العرض ازاي نتحكم في لزوجه الميه بحيث ان احنا نامن الطفل وما نخليهوش يشرق. فخليكم معانا لحد اخر سلايد. There is another question that one of the moms, every time she give her child the juice or the water with the straw, he start to bite the straw without drinking. Okay. And not drinking with the straw, no? Yes. Bite only the straws. I recommend this is use this cup. The honey bear cup, or this the right position in the middle. This is the cup with pressure, and the liquid put it on. So goes up and then in the mouth. Okay. اوكي هو للطفل اللي بيقول اللي هو لما بتيجي تديله العصير بيقعد يعض في المصاصه من غير ما يشرب، او تديله الميه مش عارف انه لازم يسحب من المصاصه، الطفل مش فاهم المهاره، فاحنا بنديله نوعين من انواع الكوبايتين اللي هو حاططهم كده، واحده عامله زي شكل الضب والثانيه اللي هي بتبقى بلاستيك بحيث نضغط عليها يطلع الميه، ببدا احطها في الفم. اول ما الطفل يبدا يقفل الشفتين اضغط عليها علشان نبدا نعلمه مهارة اللي هو ايه السحب من المصاصة او الشرب من المصاصة. The idea, Riham, is the mother or father help or aid with the pressure with the liquid into the mouth to the child. I said it, Alvaro. Okay. Yeah, it's okay. Okay, yes. done. Perfect. And this child, his patient, I put it on with this box of chocolate milk. Okay, in Chilean is famous in this milk. Okay, and I with my hand to the motor control with the lip closure. With my other hand, I press to the box to the liquid goes up to the mouth of patient. Labio. Well, do you see? Perfect. The straw, I not put it on into the mouth, only in the lip closure, only in the lip.
اوكي، هنا هو اللي بيعمل التكنيك ايه؟ انه بيحط المصاصة عند الشفايف علشان يحفز غلق الشفايف. اوكي، وفي نفس الوقت هو بيستخدم معاه التكنيك اللي قلنا عليه، اللي هو بيقفل بيغلق من تحت او بيدي دعم للفك زي ما انتم شايفين. Reham. Yes. Another technique with for avoid the choking, for your child is choking the water or another liquid, is to the it's more longer. This is the normal straw. With the patient or with the child is choke I longer more, because when I is more longer, the liquid into the mouth is very low in amount effective or small in amount. Okay. اوكي يا جماعه، الطفل اللي عنده مشكله انه بيشرق مع الميه او مع السوائل، ببدا استخدم له الاسترو، المصاصه اللي هي متعرجه كتير دي وطويله جدا، لانه كل ما الطفل بيشفط بيجي له كميه قليله قوي. اوكي، لحد ما يبدا نرتب او يتعلم الطفل مهاره اللي هو ما بين الشفط والبلع، وبالتالي الشرقه دي تقل. ودي بنستخدمها في البيت، يعني مش تبقى بس علاجي، لا، مش وقت الجلسات العلاجيه بس، لا، بتستخدم جوه البيت كمان عشان الامن والامان بتاع الطفل وقت البلع. Reham. Yes. If your child if don't have a lip block in your house, in your home, and use this lip block, domestic lip block. Okay? From where you bring this one? What? From where you bring this one? Yeah. I don't know. This is from where? You bought it from where? This one? For the straw. Or it's a homemade, this one? This one is a lip block, and this is a domestic lip block. Okay? Okay. Okay. عارفين يا جماعه، هو بيورينا دلوقتي حاجه شبه الزرار ليه فتحه واحده. اوكي، فممكن نستخدمها ونحط جواها الشاليمو او المصاصه جواها ونستخدمها لو احنا مش قادرين نشتري البتاعه الثانيه اللي بتعمل الغلق للشفاه. Perfect. With the question, with the choke, with the liquid, and when use cup or straw, this is the response, the IDDS-I. This is the drinks, foods. With the drinks, 0 is a water consistency, thin water, okay? Okay, let's start point by point لأنه this is very important one. يا جماعة، دي اللي عايز نقول لكم عليه المثلث أو البرنامج الهرمي نقول إيه، لزوجة أو سماكة السوائل. خلاص، أول واحدة قاعدة الهرم اللي هي الزوجة الخفيفة جدا اللي هي بتاعة المية. If your child chokes with the water, liquid with 0 or things, I increase viscosity to the tube, middle thick. Give us example about middle thick. Yeah, this example is very simple. With a flow test syringe, this way. Flow test. Okay. Let me explain this. Okay. لو الطفل يا جماعه بيشرق مع السوائل اللي هي زي الميه، فلازم تطلعي لي السكوير البينك، الحته البينك اللي موجوده، علشان نشوف اللزوجه اللي هيطلع لها حاجه اسمها لزوجه خفيفه. هيوريكم دلوقتي الاختبار ازاي تعرفي اللزوجه دي خفيفه ولا لا. Go ahead, Alvaro. Perfect. The flow test is a syringe with 10 milliliters. Syringe with 10. Okay, تجيبوا سرنجة 10 milliliter. I remove plunger. Okay, شيلي الجزء بتاعها اللي هو الزيادة اللي موجود تحت. My finger is put it on in this part of the syringe.
ونقفل الجزء السفلي من السرنجة علشان نمنع تسرب السائل طبعا. Yeah. Cover nozzle with finger and fill 10 milliliters, and with your milk or juice or another liquid, you measure the viscosity. Anyway. اوكي، حطي اي حاجه انت عايزاها، ممكن يكون الحليب، العصير، وات ايفر اللي انت عايزه تديه لطفلك. 10 مللي. 10 milliliters. Yes, 10. Then release your finger and start the timer 10 seconds. اوكي، شيلي ايدك من تحت الصباع اللي موجود تحت عشان نقفل السرنجه، وابداي شغلي التايمر. And stop at 10 seconds and put it on my finger. The 10 seconds to the timer, I put it on my finger. Okay? عدي 10 ثواني وبعدين حطي تاني الصباع عشان نقفل السرنجه. Yes. And observe the number of the liquid stay. شوفي كميه السائل اللي موجوده تحت في السرنجه قد ايه. Pardon. Sorry. And this is the flow test and the viscosity. 0 water zinc is flow test is nothing in the syringe. اوكي، اذا لقينا يا جماعه 0 موجود في السرنجه، يعني ما فيش حاجه فاضله في السرنجه، فده معناها ان ده الفيسكوستي او اللزوجه بتاعته زي الميه. اوكي، اذا لقيناها 1 ml فده معناها انه بسيطه قوي السماكه بتاعته. لو لقيناها اللي هو عند البينك، اللون الوردي اللي هو من اول 4 ml لحد 8 ml، I'm telling them. Okay. Number because 1. I need one. Okay. Yes, go ahead. And number 1 is slightly thick. Is in the liquid in the flow test is in between 1 milliliter and 4 milliliters. اوكي، ما بين 1 ل4 هو اول جزء اللي هو اللون الجراي، اللون الرمادي. 2 middle thick is liquid between 4 and 8 milliliters. تاني حاجة اللي هو لزوجة بسيطة ما بين 4 ل 8 ملي. And another viscosity is similar to liquids and puree. Okay? اوكي، بعد كده الأصفر اللي هو الحاجات اللي هي متوسطة اللزوجة. اوكي، وزي ما بيوريها لكم بالهرم الناحية الثانية. Then I recommend that your child is choked with the thin drinks, with the thin viscosity. I increase to the middle thick. In the middle thick, your flow test is in the 4 and 8 milliliters. اوكي، يبقى دلوقتي يا جماعه في سؤال اتجاوب عليه اكتر من مره اتسال، اللي هو الطفل اللي بيشرق مع الميه، نعمل الاختبار ده ونبطل الميه نديله الحاجات الثانيه اللي هي في الاريا اللي لونها وردي. اوكي، اللي هي من 4 ل 8. اعملي الاختبار ده النهارده وتبداي تعرفي انت هتدي لابنك اي نوع من انواع السوائل، اي نوع من انواع العصير، هيكون لازق شويه. How thickener with a thickener agent or fruit or another food in your country or another material? I don't know which. Actually, we don't have thickeners here in the Middle East a lot, only inside the hospitals when the child is hospitalized. So بيقول لك هنا ان هم بيستخدموا طريقه بره، انه في حاجه اسمها thickener، يعني بتزود لزوجه الميه، بتبقى ميه ولكن بيحط عليها ماده شبيهه بالنشا كده وبتزود وبيبدا الطفل يشربها، بس تبقى طبعا ليها انواع من انواع يعني تبقى ليها فليفرز مختلفه، لكن احنا ما عندناش الموضوع ده، فاحنا ممكن نستعيد عنها بان احنا نضرب فواكه مع الميه دي بحيث نتحكم في اللزوجه، ويبقى الطفل كده كده بياخد السوائل وبلاس ليها، بندربه عشان ما يفضلش فتره طويله كمان ما بيشربش ميه. The IDDSI is not translated to the Arabic. Only to no problem.
I can work on translate it, no problem. Okay, perfect. أنا هترجم لكم DSI الفلو تشارت، هترجمه واعمله كده بعربي ونحاول نبعته لكم إن شاء الله. اوكي ألفرو about the ممكن اطلب منكم الاسئله اللي ما تجاوبتش ما يرجعش لكل الشات ترجعوا تبعتوها تاني، او لو في اي سؤال جديد طلع. اوكي. وبالنسبه للام اللي بعتها انه ممكن نستخدم غطا قاروره البلاستيك تبع الميه، اعتقد ده حبيبتي صغير، انت محتاجه حاجه كبيره، يعني حتى الزرار اللي قاله ده فكره الزراير الكبيره بحيث انها ايه يبقى في امان لا قدر الله ما يتبلعش، يعني فاهماني الطفل ما يبلعوش بالغلط. Okay, I'm just waiting for questions. And this is my. They said there is a thanks on the chat because they said that the information very helpful. So thank you. Thank you. Okay. You're welcome. You're welcome. Okay, there is a question about the talk tools. If the child is using the talk tools with the same way that you said it, the mom is using this one, and the child is biting too much and he is refusing to remove it, especially the hard things. He is biting and he is biting the table corner. Yeah. Or okay, this is the question of the mom. It exists a tool, a stronger tool. I recommend a stronger tool with this child because child need a very firm muscle training. This tool, wait a minute. This tool is soft. Okay, this tool is middle, and another tool is firm. I recommend the firm tool for this child. اوكي على رد على السؤال ده لازم الطفل نستخدم معاه ما نتدرجش بالحاجات السهله وبعدين الحاجات الصعبه، استخدم معاه اقصى نوع من انواع الادوات. اوكي، ما تستخدميش ابدا في بدايه الجلسه الحاجات السهله. وكمان حاجه ثانيه، قبل كل اكله اعملي له التمارين دي قبل ما تحطي الاكل. اوكي، يعني بعد ما تخلصي التمارين اللي احنا قلنا عليها حطي الاكل على طول بعدها، بيبقى الطفل اخذ كميه من المدخولات الحسيه اللي تساعده دلوقتي انه يبدا يستقبل الاكل ويبدا يبلع. Yes, Alvaro. This is a firm tool, very firm, and I recommend this tool. الطفل الداون اللي عنده المشكله اللي حضرتك قلتي عليها ممكن نستخدم له الاداه دي لانها جامده جدا وبتدي زي ما قلنا التنبيه الحسي اللي احنا عايزينه. اوكي. There is one question also. Okay. There is a child who is refused to eat yogurt or any soft like yogurt food. What can we do? Repeat me the question, please, Riham. Sorry. If there is a child who is refused to eat yogurt consistency food. Okay. What can we do? And what accept this child? Liquid consistency? Only liquid or another? No, not liquid. No. Yogurt. Yogurt. It means puree. Yeah. Do you have yogurt in your country? Yeah. No. Yeah. I recommend in these patients with refusal viscosity, start with the viscosity accept with the child. Then I put it on yogurt in a tool from the child. Sorry. For the child chewing. The chewy, I
put it on the yogurt in the chewy and put it on in the molar. And, and the patient chewing and accept the yogurt. اوكي، ما تستخدميش في الوقت ده المعلقه، وحطي الاكل اللي انت عايزاه جوه التشوي تيوب اللي شفتيها من شويه، اللي هو اللي كان ماسكها لونها احمر او لونها اصفر، حطي الزبادي جواها. اوكي، وابداي اعملي تمارين المضغ، لا اراديا هيطلع والولد بيضغط عليها ناحيه الجزء الطواحن، هيطلع شويه من الروب، وبالوقت الطفل هيبلعه وهو بيدرب على المهاره، مش كانه بياكل بس عشان ياكل اليوجرت. وبعدين انا هرجع اقول حاجه مهمه جدا، في اطفال بيحبوا نوع طعام ونوع طعام تاني بيرفضوه، زي ما احنا الكبار، انا مش بحب مثلا طماطم، انا بحب كذا، انا بحب كذا، فطبيعي جدا نقبلها مع الولاد. يعني اذا ما بياكلش الروب لكن بياكل حاجات تانية في نفس السماكه بنقبلها عادي، ممكن يكون عنده فعلا ما بيحبش الروب. I said also the Alfred that we have to respect the child preferences for the food selection. Food selection, yeah. This technique is not for refuse for refuse. Yes, but I said it, maybe this child doesn't like yogurt. Okay, there is another question also. How many times you are using the straw for the training? If you want to train the child for using the straw, and how many ml inside the mouth during the sip? Yeah, if I training with the lip closure, with 1 month or in between 1 or 2 months with the longer straw. But if your child is don't drink with the straw, I recommend with use a straw in more activities in the day, in the more activities. اوكي، تقدري تستخدمي اطول سترو احنا قلنا لكم عليها، وتقدري تستخدميها في اكتر مره في اليوم، مش مشكله، وكميه اللي انت بتحطيه طبعا اللي انت عايزه تدي للطفل كميه قد ايه، لانه مع الضغطه اللي حضرتك بتضغطيها بتتحكمي في كميه السائل اللي بيدخل جوه الفم. اوكي، وكمان تقدري تحسبيها مع قدره الطفل نفسه على الشفط. Done. There is a question, Alvaro, about the sensory problem. The children, they have a sensory problem. Yeah. How can we solve this from your point of view? Sensory problem with the tactile stimulation, with the avoid or refusal brush teeth or another activities. What is the... No, refusal for eating. Okay, perfect. Okay, yeah. I recommend oral sensory motor exercise with C-Vibe. I have a C-Vibe. My first or my tool to the sensory motor or sensory problems, I start with these tools. This tool is very small and very easy to inside into the mouth with the patients, and is a oral motor with vibration, and use a vibration in another patient. But this is my tools with the sensory problem, and then I apply another tactile stimulation or another technique to start to the food techniques. اوكي، هو الاطفال اللي عندهم مشاكل حسيه بنستخدم معاهم الزد فايب، والزد فايب دوت عباره عن اداه حسيه ليها مستويات متدرجه من الفايبريشن اللي هو المساج. اوكي، بنستخدمها على مدار اليوم، نستخدمها قبل الاكل. بنحطها في الفم ليها امان تام. ايوه يا البرو. يس.
I don't listen. Hi, Alvaro. Hi. Where are you? Hi. اوكي، فالزد فايب دي برضو مهمة للولاد اللي عندهم مشاكل حسية. There is another question, Alvaro. Do you remember Hi. that we were speaking? Are you hearing me? Yeah, are you hearing me? Alvaro. اوكي. حضراتكم سامعيني؟ لو سامعيني معلش ارفعوا كده صباع. واضح الصوت يا دكتوره ريهام، صوتك واضح يا دكتوره. تمام. كنا بنتكلم انا وهو قبل ما نبدا اللقاء مع حضراتكم عن المهارات المساج اللي ممكن تتعمل علشان تحفيز المنطقه الفمويه. فهل ممكن اشارك الكاميرا من عندي يا دكتور احمد؟ دكتوره فتحت الكاميرا عندك مفتوحه الان، اتفضلي. تمام اوكي. بصوا يا جماعه، ده دلوقتي المتطوع اللي عندي اللي قدرت الاقيه يعني. فنبدا نعمل دلوقتي Alvaro, are you with us? Yeah. Okay. Yeah, I listen. Okay, good. perfect. Good. Okay, Alvaro, can you start to do the oral motor massage for with the model that you have? Good. طالما Alvaro رجع خلاص خلينا مع Alvaro. Okay, done. The oral motor exercise is the focus is in the lip closure and then the cheek in this way, and then the tongue movement. In the lip closure, with my hands, I use my finger and then put it on in the lip, in the upper lip, and then pressure to the mouth and down to the lip closure. Pressure down, pressure down. In the lip, in the inferior lip, I pressure and up to the lip. With the cheeks, I put it on in the cheeks in this way to the lips, this way. 1, 2, 3, 4, 5. To the lip closure. 1, 2, 3, 4, 5. Another technique is with my 2 fingers in the middle of the nose, I put it on to the lips, to the cheeks. In this way, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. And the last technique with my finger is with 3 fingers, I put it on and down, press to down. 1, 2, 3, 4, 5. And the lip, in the inferior lip is 1, 2, 3, 4, 5. To the cheek, I use my finger into the mouth in this way. To another side. Is the same in the upper lip and the down lip. Is in this way. In the one side, another side, in the another side, and the last side. If you have a tool, I use a tool with sensory tools because the input is better to my hand. It is not a tool I use to your hands. أعتقد التمرينات سهلة لأن الهدف منها إن إحنا نشوفها بس كده. التمرينات لازم تتعامل على مدار اليوم 5-6 مرات على قد ما تقدروا تعملوها. تكرار التمارين هو الحل لنجاح مهارة البلع
نقول البلع هو مهارة، أو الأكل هقول إن هو خبرة بيكتسبها كل طفل. لازم تكون خبرة ممتعة ومش بتشكل ضغط لا على الطفل ولا على الأب والأم، لأنه إذا الطفل عنده صعوبة في الأكل دي حاجة بتبقى صعبة جدا. ألفرو. Yeah. I told them about the food. Feeding the child should be a good experience. Yeah. For the Yeah. child and for the parents. Yeah, very good. So, and there is also a request from your side. They said that they need the exercises to be sent from your side, and they said this is a wonderful. Can you send the exercises? What exercise? Maybe the last one, the oral motor. Okay, we can work on it. دكتورة إرهام المحاضرة مسجلة على اليوتيوب، يقدروا يرجعوا لها في أي وقت ويشوفوا نفس التدريبات، مفيش أي إشكالية خالص. تمام كويس قوي، شكرا. Okay, Alvaro, the lecture is actually recorded, so Dr. Ahmed said they can go back and check the lecture anytime they want. Okay, perfect. شكرا. Okay. See Dr. Ahmed. Perfect. طيب أي سؤال يا جماعة؟ أنا أعتقد كده ما شاء الله، يعني المحاضرة كفت ووفت بصراحة. يعني أنا باسم شركة الرعاية المتكاملة أنا بشكر ألفرو شكرا جزيلا يا دكتورة إرهام على الترجمة، وده أقل شيء إحنا ممكن نقدمه له، وعرفين إحنا هنترجمها بس عشان الوقت ما لحقناش نترجمها. They will translate the certificate for you, Alvaro. And Okay. thank you very much. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. دكتورة إرهام جزيل الشكر لحضرتك على تعبك في موضوع الترجمة. شكرا. فربنا يجزيك. شكرا جزيلا وميرسي لكم يا جماعة. واحنا نتمنى نشوفكم دايما في كل اللقاءات التنويرية ان شاء الله اللي هنعملها باذن الله. بس حابين ننبه على حاجة مهمة، بس السيرفي ده يا جماعة اللي انا بعته الان اتمنى الكل يبدأ يحله. السيرفي ده هيظهر على الشاشة، الكل يبدأ يجاوبه من فضلكم، لان ده بيدينا مؤشر بشكل كبير جدا لبعض الامور الخاصة بينا، ويكون الإجابة فيه بحيادية. ظهر عند حضراتكم على الشاشة الان. ظهر عندك يا دكتورة؟ لا بولز. ظهر. في حاجه اسمها بولز يا جماعه عندكم، هتلاقيها في الشاشه، اللي عنده تليفون هتلاقيها فوق، اضغط عليها هيكون ظاهر على الشاشه بولز. نجاوب بس على الكلام اللي جواه. في ناس لسه ما جاوبتش. هو طبعا ما بيظهرش عند الاسم، ولكن بيظهر عند بشكل عام السيرفي كامل. تمام. Okay. Alvaro, we are doing like a kind of survey. Okay. For the feedback about the lecture. So we are waiting the survey. Yeah. So if a question to the parents, no? It's like a kind of questions about the lecture. Was it clear or no? Like this, what they need from us. Okay. On the future, you know. Very good. Very good. ما شاء الله احنا عندنا جروب الحقيقة من أولياء الأمور النشطين جدا. ما شاء الله عليهم فعلا، هم مجتهدين وهم معانا من زمان، واللي عاجبني فيهم إصرارهم وحماسهم، وده بيشجعنا فعلا يا دكتورة نجيب لهم دايما دورات ومحاضرات مميزة. أكيد إن شاء الله يا دكتور أحمد. احنا اعتقد انا كده خلصت التقييم. اعتقد معظم الناس خلصهم عندنا. تمام. خليني اللي احنا ممكن انهي يا جماعه وعرضوا النتائج على الشاشه. نشوف كده. انا كده قفلت. اوكي. The result will be shown now. Okay. ظهرت. ايوه ظهرت. About the lecture content, it's 89% excellent. Super. Very good. Okay. Yes. And about also the content is suitable for the needs of the parents. It was 67% excellent and 33 very good. Okay, perfect. And then about the time of the training, it was 67 excellent, 33 very good. Very good.
Okay. The training timing. Okay. It was 33 excellent, and 44 it's very good, and then 22 good. يبقى Dr. Ahmed, they need more hours for this training. Okay. Which is good. Okay, they were talking about the Zoom. Okay, it was 78% excellent and 22 very good. They said about the experience of the instructor, 89 excellent, 11 very good. About the letting them to interact with the instructor, 100% excellent. Okay, about the speed of the instructor, it was 89 excellent, 11 very good. The overall assessment or evaluation for the lecture, it was 89% excellent, 11 very good. الحمد لله. احنا جزاك الله خير، احنا النتائج هننزلها نبعتها. دي اول لقاء ما بيننا وما بينه، وان شاء الله يكون في لقاءات قادمه باذن الله. اشكروا لنا بالنيابه عن ان شاء الله. Okay. So, Alvaro, the company of the integrated care is from Dr. Ahmed, and from my side, we are thanking you very much for this kind lecture, and it was very helpful, very professional. So thank you for this kind of cooperation, and we are willing to start the work together through another workshops. Yeah, don't worry, perfect. Thank you very much for us. شكرا يا جماعة، شكرا جزيلا، وسعدنا بلقائكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. سلام عليكم.